So, good day everyone. So, for this presentation, mag-demonstrate ko laboratory 3 project for behavioral design patterns. So, in this system, nag-combine ko 3 behavioral design patterns, which is observer pattern, strategy pattern, and command pattern. So, giintuwan na ako sila sa web-based system gamit HTML, CSS, ug JavaScript. So, first, dito sa ato ang UML diagram. So, makita ninyo din sa itong UML diagram na task list. So, diri gaak ni siya subject in the observer pattern. So, it keeps track of all tasks and ga-notify siya sa observer whenever there's a change. Next, diri ta sa UI list. So, UI list is the observer so which ga-update siya user interface every time na sa task list changes. So, ga-update siya every time ang task list ga-change. So, next is dito sa atong strategy pattern. So, presented din siya dito sa sort strategy. So, sa sort strategy interface, so, and its concrete strategies by created, by priority, and by title. So, this allows the system to change sorting behavior dynamically. So, lastly, dito sa atong command pattern. So, command pattern is shows with the command interface. So, there's a command interface. So, concrete commands like add command, remove command, and toggle command. So, agahandle ani kay ato ang invoker class. Siya ga-manage siya undo o redo operations sa ato ang UI. So, there is these three patterns ga-work siya together para maka-create og flexible, og maintainable, and dynamic task management system nato. So, next is diri na ta sa ato ang output. So, makita nato dire first is ato ang observer pattern. So, kung mag-add ko o mag-remove or toggle ang task, ang task list ga-notify siya sa UI list, automatically update sa interface. So, no manual refresh na siya needed. So, kini ga-ensure siya display always stays in sync sa atong data. For example, maganda. So, mauna siya. So, next is data sa atong strategy pattern. So, next sa atong strategy pattern, ga-use tag drop down menu. Kini. So, maka-change ta diri sorting strategy. So, maka-change ta diri sa priority. So, ma-notice din mo diri sa priority, maka-change tag instantly. Ma-rearrange na to siya by title or by created date. So, all done dynamically with it modifying the core logic sa ato ang system. It. Example, newest, puta na to sort by title. So, ana siya. Next is diri na ta sa ato ang wait. So, pwede po din diri sa ato ang magamit po nato tong ato ang strategy pattern diri sa medium, low, and high. Next is diri na ta sa ato ang command pattern. So, finally, na sa itong command pattern. So, every action, mag-add, remove, ug toggle, complete rata. So, executed as a command. So, this allows us to perform undo and redo operation. So, I'll add a task, then click undo. So, undo na to siya. Wala na siya. And redo. Undo. And redo. Kana. So, kung mag-add tag task, click na tong undo, ma-disappear siya. So, pag may click na tong redo, mag-come back siya. So, kini ga-demonstrate siya how the command pattern encapsulate the user actions and make them reversible. Ma-reverse na to ang ato ang task na gi-add
undo, egg, redo nato. So, tag new task, it. Tag nato tari, sort nato newest, low, task. So, and ma-undo, redo. So, kini to siya ang tulo ka behavioral pattern. So, integrational summary nato, diri sa three behavioral design nato, na-combine nato ni siya cohesive and responsive system. So, sa observer pattern nato, gamanid siya communication between the data and the user interface. Like when I add, dito sa strategy pattern nato, provide the flexibility in sorting behaviors. So, in sort, masort na to siya in newest, priority, ug title. And this atong command pattern, ga-add tag control and reversible to user actions. So, pwede na ito ma-undo o redo ato ang actions. So, together, naka-create tag well-structured na interactive web-based task management system